I got a call from the Delhi office of Government of Punjab. It is the Chief Minister's order. You have to come. Who asked you to talk in Punjabi or Hindi or English? I wanted somebody who is above the local politics. Enne collectorate appoint cheyda samayathu, again, I was on leave to attend the marriage of my sister-in-law. But Tirunelveli. So they used to live in their ancestral home in it's a big shopping complex. Higin Badam Book Depot ariyo Tirunelveli ariyilla. Higin Badam Book Depot opposite aayittannu my wife's house. Her sister was getting married, so I came to attend that marriage. Marriage, you have to book at railway ticket. So I had go return a railway ticket. I came with that. I got a call from the Delhi office of Government of Punjab and a telegram. The telegram says, appointed Deputy Commissioner Hoshiarpur, come and join. I was one among the youngest district officers at that point of time, perhaps the youngest. In Punjab? In Punjab, But Hoshiarpur Deputy Commissioner. And the telegram followed by a call from the, Delhi ambassador. So our man in Delhi, he was Mr. Jogendra Singh, a senior officer. He called me. He used to call me Kuti. Kuti, you have to come and report. It is the Chief Minister's order. You have to come. I said, sir, I have got only a railway ticket to come and that ticket is for such and such a date. How do I come? So he said, no, we will arrange for that, but you come. We fly and come to me and then you go from here. I'll arrange to send you in the bus. So, my father-in-law came to know about this conversation and he was a very discreet person. He told me that, look, you see, I can arrange for you to fly. There is no problem. If you don't have money, you can give me the money later. But I can get you a ticket to fly to Delhi because this is how it is. So I said, okay. So then I went to Delhi. I met Mr. Jogendra Singh. From there I went to Chandigarh to take over as, to go from there to Hoshiarpur. By chance, in the Punjab Secretariat, you have got 6 floors. Some of them are meant for Punjab, some of them are meant for Haryana. On the second floor of the Secretariat is the Punjab Chief Minister. Okay, and on the 6th floor is Punjab's Chief Secretary. So I wanted to go and see the Chief Secretary before going off to this, because orders have come from Chief Secretary's office. And because I was young and enthusiastic and healthy perhaps, I used to climb instead of using the lift or the ramp. I was climbing up. But climbing on the second floor, I was about to climb up to the 3rd. Then, the then Principal Secretary to the Chief Minister, he saw me in a hurry going up. So he used to be the collector of the district where I was under training in Ambala. So he knew me. So he said, Kuti, where are you running up? I said, sir, I just wanted to go and meet the Chief Secretary. Then he says, have you called on the Chief Minister? So it was a surprise. I never knew that it is also a part of... There is a very notorious, but he was the one who introduced Punjabi overnight as official language. Basically, he was a PWD contractor. He a coup against the then CM. There was a chief minister called Mr. Gurunam Singh. He was a judge, Agali party, but he was overthrown by his number 2, this man. So he became chief minister. I had no idea about this. But because Mr. Bedi, SS Bedi, told me to go and see him, so he literally pulled me like this and he pushed the door open, the chief minister's, and pushed me in. So I went in. And when I went in, I saw that the CM was talking to somebody. So I sat in a corner.
this fellow had created an aura of വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നെല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെക്കുറിച്ചുള്ളത്. Anyway, I went and sat on a corner, and after a couple of minutes he finished with this guy who was before him talking to him. Then he was playing with a visiting card. Then I am the man who came with the visiting card. So he looked at the visiting card and then he looked at me and he motioned. So again he looked at the card. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞു, in a very, he was very, very strict about his Punjabi. So my Punjabi is not very fluent at that time particularly. So I said in halting Punjabi, English, Hindi all put together, I said, sir, आप मुझे होशियारपुर में भेजा है. हिंदीലാണ് പറയുന്നത്. So he looked at you, you should have told me earlier, I thought you are this man. I said, no sir. So then he changed everything. He says, so then again in a very fumbling, halting, hesitant manner, I said, sir, I have a small problem. ये क्या है? I said, sir, my spoken Punjabi इतनी अच्छी नहीं है. मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा सा तकलीफ. And he asked me in English, who asked you to talk in Punjabi or Hindi or English? I wanted somebody who is above the local politics. I wanted somebody who is above local politics. वहाँ पे 2 MLA हैं, वो आपस में बहुत मेरे बहुत प्रॉब्लम है. तो I want you to ensure that they don't fight. And if they fight, you don't be a part of it and don't get me involved into this. So यही आपका काम, आप जाइए. ഇതാണ് दिस इज हाउ आप जाइए, आपका काम करिए, सिर्फ यही ख्याल रखना. രണ്ട് MLA ആയിട്ടുള്ള വഴക്കിന് അതിനെ നമ്മൾ സൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കരുത്. He was on a wafer thin majority of 1 vote or something, so he was very careful not to disturb anyone. Okay, this is task. This is how I joined that place. Hoshiarpur. And then I tell you that the other important, not important, other interesting, how people used to work and how things are so different. Because this, razor thin majority of 1, and the assembly was going to meet, and in Hoshiarpur there was 1 MLA. He was on the party, and he was SSP. He was the sole member of that party. But in Hoshiarpur he was very, very popular. എന്ത് ആളുകളുടെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുന്നേ വരും. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ സർദാറല്ല, ഈസ് നോൺ സർദാർ. ചൗധരി ജാട്ടാണ്. ചൗധരി അവിടെയുണ്ട്. ചൗധരിയുടെ ഒറ്റ വോട്ട് പോയാൽ ഇയാൾ പോകും, താഴെ വീഴും. അപ്പോൾ ചൗധരിയും അതേമാതിരി തന്നെ ചൗധരിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരുത്തരുണ്ട്, അയാളെ പോകാൻ പറ്റില്ല. So he is from another constituency in Hoshiarpur district. So ഇതൊക്കെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ളതാണ്. on the 4th or 5th in the beginning of the month, സാധാരണ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ എന്നാണ് അവിടെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുക. He has 2 days of meetings. ഒന്ന് strictly with the revenue officers who are working directly under the collector about revenue matters. The other is they have ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഗ്രീവൻസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ MLA-മാരും MP-മാരും പിന്നെ മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരും വരും. ഇപ്പം ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തോടുള്ള പരാതികളും ആവലാതികളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാ MLA-മാരും ഉണ്ട്, പിന്നെ ജില്ലാ പരിഷത്തിൻ്റെ ചെയർമാനുണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ എല്ലാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻറ്റ് പോലീസ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ദി കളക്ടർ യൂസ് ടു ചെയർ ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ ലോക്കൽ മിനിസ്റ്റർ. സോ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറമാണ്. That we found to be very effective and very useful. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചൗധരി യൂസ് ടു ടേക്ക് എ ബിഗ് ലീഡ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ചൗധരി ഒക്കെയും I won't say he's a friend,
but he became on my side in the sense that അയാൾ എപ്പോൾ വന്നാലും ഞാൻ അയാൾക്ക് സമയം കൊടുക്കും. So he thought that, I was being very good to him, properly. പുള്ളി പോപ്പുലറുമാണ്. പോപ്പുലറാണ്. അയാൾക്ക് only thing is that അയാൾ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും മാനവും കൊടുക്കണം. ഇതാണ് അയാളുടെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഹി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പഞ്ചാബ് അസംബ്ലിയുടെ ഒരു സമ്മേളനം കൂടുന്നത് ഈ 6-ാം തീയതി 5-ാം തീയതി എന്നായെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസേഴ്സിനെ ഐ യൂസ് ടു കോൾ ദം ഫോർ എ ലഞ്ച് അറ്റ് മൈ ഹോം. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പുറത്ത് പോകും, ഐ ഈറ്റ് വിത്ത് ദം in their homes. സാറെങ്ങനെ നാട്ടുകാരും ജനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു? No, I had no this thing. Actually, people were a little, my staff were a little unhappy about that. ഞാൻ I used to wear a half short, പ്രത്യേകിച്ച് on holidays. And അന്ന് t-shirts were not very popular, but some kind of a shirt. And I used to, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും വരാം. It was an open, accessible. We have a office at the home. Residence office ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ PAയും ഒരു പ്യൂണും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആളുകൾ വന്നിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ആര് വന്നാലും വരാൻ പറയും, ഏത് സമയത്തായാലും. I used to meet them in shorts. So casual dress. Very, very casual. And I had a very loyal and a very, in a way he was subservient but strict fellow. His name was Agarwal, who was my stenographer come, PA, what they don't call PA, but stenographer come, your assistant. So he is the one who screens visitors and fixes appointment and all that sort of thing. So ഞാനിങ്ങനെ ഇത് നിൽക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് he feels very, very, very uncomfortable. സാറ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈലിൽ പോയില്ലെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് വർത്തമാനം നിൽക്കണ്ടേ. സാറ് ഒരു ഫ്രീക്ക് രീതിയിലാണല്ലോ. ഞാൻ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു I am made informal in that way perhaps anyway. അപ്പോൾ ഇതിൽ Colonel later on turned out to be a colonel. A colonel, Hoshiarpur has got a large number of soldiers, even now. And a retired colonel came with some grievance. And I was in my shorts and, whatever shirt I was wearing, on the veranda of that. It's a huge building. British building. എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഫയർ പ്ലേസും അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ അവിടെ വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ I was just walking around. And Agarwal was sitting, in the outhouse, which is his office. So this fellow went to Agarwal and said that he wanted to see the Sahab ko milna hai. So he said, Sahab hai, aap jao, mil le. So he came onto the veranda and he was looking around, where is the Sahab? So then I could guess that he wanted to meet somebody. So I went to him. I said, aap kya mangte hain, kya baat? तो he says कि वो मुझे कलेक्टर को मिलना है. So he thought that I was the collector's son. So I said कि मैं ही खड़ा हूँ, आपसे बात कर. I am here. You can talk to me. Then he looked me up and down. So he sort of felt convinced that okay, it's all right. So then I took him to my office and we sat down and started talking.